Hi students, welcome back to our literature class. Today we are going to learn the sixth scene of Act 2. In the fifth scene we have seen that Shylock is giving certain instructions to Jessica when he comes to know about the masquerade and all from Launcelot. Launcelot came there to invite him for dinner by Bassanio as a new servant of Bassanio. So there we have seen what all instructions are being given to Jessica by Shylock. And also, Launcelot is giving her the information regarding Lorenzo's arrival, Lorenzo's masquerade and things. Such things we have seen there. And this scene is also taking place in Venice. The same, scene 6, the same, that is Venice itself. And enter Gratiano and Salarino master. So, Gratiano and Salarino are here prepared for the masquerade. Masquerade we have seen, the people who are there, who will be taking part in it will be with the masked faces or varnished faces. And they will be in disguise as a merry-making procession. So, here they are already ready with their masks on. Mask ഒക്കെ ധരിച്ച് masquerade-നായിട്ട് ready ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗ്രേഷ്യാനോയും സലാറിനോയും. And Gratiano, this is the penthouse under which Lorenzo desired us to make stand. So they have reached under a penthouse. Penthouse is an outhouse or a shed. So this is the outhouse. This is the penthouse where Lorenzo told us, desired that we have to stand, wait for him. Lorenzo നമ്മളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ penthouse ഇത് തന്നെയാണ്. Salarino, his hour is almost past. So the time told by him is almost over. So he told us that he'll be arriving at this here at this time, but the time is over now. It's past. So പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഇതുവരെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Gratiano, and it is marvel he outdwells his hour. It is a wonder that he is always late. Outdwells his hour. Always he is not ready to keep his time. He is always late. For lovers ever run before the clock. Because lovers will be always running before the clock. Lovers will be always punctual. They will reach at places before the time. എപ്പോഴും lovers ലവേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ സമയത്തിന് മുൻപേ പറയുന്ന സമയത്തിന് മുൻപേ എത്തി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ലോറൻസോയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരിക്കലും അയാളുടെ സമയം കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. ഹിൽസ് ഓൾവേസ് പാസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം, ഓവർ ഹിസ് ടൈം. ആൻഡ് ദെൻ Salarino, 10 times faster Venus pigeons fly to see love's born new made than they are wont to keep obliged faith unforfeited. So here Salarino is giving a comparison between the new made love bonds and also the love after marriage. ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ലവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു ലവ്, ന്യൂലി മെയ്ഡ് ലവ്, ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലവ് ഫീലിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സെലാറിനോ. സോ വീനസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ക്ലാസിക്കൽ ഗോഡസ് ഓഫ് ലവ്. അപ്പോൾ ലവിൻ്റെ ഗോഡസ് ആയിട്ടാണ് വീനസിനെ പറയുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹെർ ചാരിയറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ പീജിയൻസ്. ഡോസാണ് വീനസിൻ്റെ രഥം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. So Venus pigeons that are driving Venus chariot, they will fly 10 times faster to make the new bond, to seal the newly made love bonds. ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം സീൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഗോഡസ് വീനസ് ആണ്, ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ലവ്. സോ പീജിയൻസ് 10 times faster ആയിരിക്കും ചാരിയറ്റ് റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ലവ് സീൽ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. അതേസമയം വെൻ കമ്പയർഡ് ടു, ദേ വിൽ നെവർ ഡു ലൈക്ക് ദ സെയിം ടു കീപ് ഒബ്ലൈസ്ഡ് ഫെയ്ത്ത് അൺഫോർഫീറ്റഡ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒബ്ലൈസ്ഡ് ഫെയ്ത്ത്, ദ ഫെയ്ത്ത് ബൗണ്ട് ബൈ കോൺട്രാക്ട് ഓർ മാരേജ്. സോ ദ ലവ് ദാറ്റ് ഇസ് സീൽഡ് ബൈ മാരേജ്, വിവാഹത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ലവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അൺഫോർഫീറ്റഡ്, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അൺബ്രോക്കൺ, അതിനെ ഒന്നുകൂടി ആ ലവിനെ ഒന്നുകൂടി സീൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ ലവിലേക്ക് കടന്ന വീണ്ടും ലവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വീനസ് വിൽ ബി വെരി സ്ലോ ടു റീച്ച് ദ പീജിയൻസ് വിൽ നെവർ ഫ്ലൈ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് ദേ ഡു ടു സീൽ ദ ന്യൂ ബോണ്ട് ലവ്, ന്യൂലി ദ കപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ലവ് റീസെൻ്റ്ലി. സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ആദ്യമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ലവ് സീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വീനസിൻ്റെ പീജിയൻസ് 10 times ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേസമയം മാരേജിലൂടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള ഒരു ലവിനെ അൺബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീനസിൻ്റെ പീജിയൻസ് അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താറില്ല. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദീസ് ലൈൻസ് മീൻ. 10 times faster Venus pigeons fly to seal love's bonds new made, the newly made bond of love. To seal it, Venus pigeons will fly faster when compared to the obliged faith, the love that is made by contract, that is marriage, the love after marriage. So to make it unbroken, to seal it, the Venus pigeons will never fly faster.
and Gratiano. So as usual, Gratiano is giving a long speech, quite a lengthy speech here regarding this newly made love and the love after marriage. അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ലവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രേഷ്യൻ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്താണ്. That ever holds, it is always true. What you said is always right. It's right or true. Who riseth from a feast with that keen appetite that he sits down. So no one will be rising after a feast with the same hunger, with the same appetite that he sits. ഒരു സദ്യ കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിശപ്പോടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സദ്യ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം അപ്പറ്റൈറ്റ് ഹങ്കർ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ബട്ട് വൺസ് marriage is over or once they are continuously in love, that intensity will be gone somewhere. That's what it says here. No one will be rising from a feast with the keen appetite that he sits with. ആ ഒരേ ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. And where is the horse that doth untread again has steadiest measures with the unbaited fire that it did pace them first. So a horse, in case of a horse, ഒരു കുതിരയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ it will never untread again. Untread, retrace, പോയ വഴിയിലൂടെ അതേ പാതയിലൂടെ അതേ കാൽപ്പാടുകളിലൂടെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്. റീട്രേസ്, അൺട്രെഡ് മീൻസ് റീട്രേസിങ് ഹിസ് സ്റ്റെഡിയസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ്. സോ വെൻ ഹി കംസ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് വേ, ആ പോയ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അതിനോട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളെ അത് റീട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടെഡിയസ് മെഷേഴ്സ്, ബോറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്. So second time when it is untreading its way, it will be a boring step. It will be making more boring steps with the unbaited fire that it did pace them first. But for the first time, അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ആദ്യമേ പോയപ്പോൾ it must have done it paced with unbaited fire. Unbaited without any reduction in strength and energy. ഊർജ്ജത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ unbaited fire, that intensity, that energy is there in its mind. So with the same intensity and energy, enthusiasm, it might have trodden. ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോയത് അത്ര എനർജിയോടെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അതേ ഹോൾസിനോട് തിരിച്ച് അതേ പാടുകളിലൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ, അൺട്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബി ഹാവിങ് ദ സെയിം എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് എനർജി ആൻഡ് ഷുവർലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബോറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഹിം. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ബോറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് അതേ വഴിയിലൂടെ വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ, ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഇൻ എവ്രിതിങ്, ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ വിത്ത് മോർ സ്പിരിറ്റ് ചേസ്ഡ് ദാൻ എൻജോയ്ഡ്. സോ ഓൾവേസ് when we chase, we will be having more energy than once we enjoyed it. അപ്പോൾ ലവിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുക. എപ്പോഴും ലവിന് പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ലവ് ഫീലിങ്ങിന്. ബട്ട് വൺസ് വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, വൺസ് വി ആർ ഹാവിങ് ഇറ്റ്, വി വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് ദാറ്റ് സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലവ്. എപ്പോഴും ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൗതുകം ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ലൈക്ക് എ യോങ്കർ ഓർ എ പ്രോഡിഗൽ ദ സ്കാർഫ്ഡ് bark puts from her native way. And another example, so always we have seen Gratian is like this, he is giving lots of examples and I'll be saying things in wide philosophical way. So like the same he says here. So the yonker, like a yonker means a youngster, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡിഗൽ ഒരു എക്സ്ട്രാവേഗൻ പേഴ്സൺ, പൈസയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ. സോ എ പ്രോഡിഗൽ ഓർ എ യങ്സ്റ്റർ ഇസ് like the scarfed bark puts from her native bay. So scarfed bark means a ship with flags, that is a scarfed bark. So flag sail പോകുന്ന ships. So like the same a youngster is, and from her native bay she is starting her journey. അപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സെയിൽസ്, ഷിപ്പ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം. ഒരുപാട് പൈസയായിട്ട് അവർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ സെയിൽ, ഹഗ്ഡ് ആൻഡ് എംപ്രേസ്ഡ് ബൈ ദ വാൻറ്റൺ വിൻഡ്. വെൻ ദേ ആർ ഇൻ their voyage, these ships are on their voyage, they will be hugged and embraced by the wanton wind. Wanton wind, the cruel wind will be hugging these ships, they will be embracing these ships. And then how like a prodigal does she return, like the same youngster prodigal she will be returning. അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്സ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തമായ ആ ഒരു ക്രൂരത, ക്രൂവൽ വാൻറ്റൺ വിൻഡ് വിൽ ബി ഹഗ്ഗിങ് ഹെർ, എംബ്രേസിങ് ഹെർ, ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ പ്രോഡിഗൽ യങ്സ്റ്റർ ഷീ വിൽ ബി റിട്ടേണിങ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ പോയതുപോലെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. വിത്ത് ഓവർ വെതേർഡ് റിബ്സ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടീഷൻ? ഓവർ വെതേർഡ് റിബ്സ്, വെതർ ഡാമേജ്ഡ് റിബ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി. റിബ്സ് മീൻസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഇറ്റ്, ദ വുഡൻ ബോഡി. സോ വെതർ ഡാമേജ്ഡ് ബോഡി ആൻഡ് റാഗ്ഡ് സെയിൽസ്, ദ സെയിൽസ് വിൽ ബി റാഗ്ഡ്, ടോൺ. സോ കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സെയിൽസ്, അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ
ആയിട്ടായിരിക്കും അത് തിരിച്ചു വരിക. ലീൻ, റെന്റ് ആൻഡ് ബെഗേർഡ് ബൈ ദ വാന്റ് ആൻഡ് വിൻഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എവറിഥിങ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ വിൻഡ് or it will be destroyed in the sea. So rent, torn, it will be torn. And beggared here means robbed, maybe the sea pirates and all. So it will be robbed, it will be damaged by the wind. So like the ship, youngsters are also. So once when it start its life, start its journey, voyage, it will be filled with precious goods and it will be very in a wealthy manner. But once when it is returning, it will be not like that. അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിയേഷൻ ആക്ച്വലി ഹെൽ ബി ഗിവിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഹെൽ ബി ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്. കാര്യത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ Salarino, here comes Lorenzo, more of this hereafter. Okay, Lorenzo comes here. Lorenzo വരുന്നുണ്ട്, more of this hereafter. After later let's talk about this. ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Enter Lorenzo. Lorenzo comes to the scene. Lorenzo, sweet friends, your patience for my long abode. Sorry, first he is asking for excuse. Sorry for, I beg your pardon, your patience, for your patience. You were patient enough to be here, to wait here for my long abode. I know I am in long abode, delay. So I delayed quite a long time I have taken to reach here, so sorry for that, beg your pardon for that. Not I but my affairs, actually I have no intention to make a delay, but my affairs made me delayed. So affairs, the things that I have to carry out, എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത്. I have made you wait, so that's the reason my business, my things that I have to do made you wait here. And when you shall please to play the thieves for wives, I will watch as long for you there, and I will repay you when you will be playing thieves for wives. So I am now playing the part of a thief for my wife. എൻ്റെ വൈഫ് ആകാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു തീഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കള്ളൻ്റെ റോള് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം ട്രൈങ് ഹർ ടു, ഐ എം ഫോഴ്സിങ് ഹർ ടു elope with me, to come from her home, taking everything from home. So I am playing the role of a thief now, and when you are playing the roles of thieves for your wives, then at that time I will repay for this. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ലവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇലോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ I will watch, I will wait as long for you then I will be waiting for you as long as I can. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീപേ ചെയ്തോളാം. Approach, come near. Now here dwells my father Jew, who is with him, and here this is a house where my father Jew lives. So ende father, here he means my father-in-law Jew lives here, and he is calling aloud, asking aloud, who is within, anyone is there inside. Enter Jessica above in boy's clothes. So Jessica is entering there above on the balcony of the home in boy's clothes. So she is disguised as a boy. Jessica, who are you? Tell me for more certainty, albeit I'll swear that I do know your tongue. Actually I'm asking it, who are you, just for my certainty, for making it sure. Actually I know, albeit, even though, albeit means although or even though, I'll swear, I promise that I do know your tongue. I know this voice, I know this sound, but still for confirming it I'm asking, who is this, who are you? Lorenzo and thy love. This is Lorenzo, your love. Jessica, Lorenzo certain and my love indeed. Yeah, I understood. Lorenzo, that is sure, and my love, that is indeed, of course. For who love I so much? Because I never loved anyone like this much I never loved anyone. And now who knows but you, Lorenzo, whether I am yours? And the last thing, you are Lorenzo, you said no, so who knows that I am yours? You are the person who has to say that whether I am yours. ഇനി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന്. And Lorenzo, heaven and thy thoughts are witness that thou art. Heaven here means God, and thy thoughts, your thoughts means yourself or your heart are the witnesses that you are mine and I am yours. So for our love, the witnesses are God and your heart, no one else. Jessica, here catch this casket, it is worth the pains. Take this casket. She is throwing a box, a casket to him, and this is worth of all the pains that we have taken. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ casket, the money, the wealth, entire wealth of Shylock. I'm glad it is night, you do not look on me. I'm very happy that it's night time, darkness is there everywhere, so you will not look at me. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ലല്ലോ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട്. For I'm much ashamed of my exchange, because I'm feeling ashamed that I'm in disguise in a boy's dress. I'm feeling ashamed to come in front of you. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. And
But love is blind and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit. Actually, love is blind. It is right. Loveine kannu kaanilla. Blind aanu ennu parayunnathu eppozhum ശരിയാണ്. Because lovers will never understand the pretty follies, the little mistakes that themselves commit, that they commit. For love, to satisfy their love or to fulfill their love, lovers will be doing anything. So they won't say that, they won't admit that they are doing mistakes. But for fulfilling their love, they will be doing everything. So love is blind. That is true. And for if they could, Cupid himself would blush to see me thus transformed to a boy. So only because of our love, for the sake of our love, I am ready to disguise like this. നമ്മുടെ ലവ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ഗൈസിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദേ കുഡ്, ഇഫ് ആക്ച്വലി ലവ് ഇസ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ്, ദെൻ ഐ വിൽ നെവർ ബി റെഡി ടു ഡിസ്ഗൈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് Cupid, even Cupid will be blushed to see me thus transformed to a boy. Even the god of love, Cupid, goddess of love, we have seen it is Venus. So the god of love is Cupid. So Cupid himself will be blushed, will be feeling ashamed by seeing me. എന്നെ കണ്ടാൽ ക്യൂപ്പിഡിന് പോലും നാണക്കേട് തോന്നും. അതുപോലെയാണ് disguised as a boy. I'm actually feeling or feeling nervous in this boy's dress. Lorenzo, descent, for you must be my torch bearer. Come down, descent, come down. You will be my torch bearer in the masquerade. Jessica, what? Must I hold a candle to my shames? What are you saying? You said me to disguise and change my appearance into a boy. So now you're telling me to hold a candle. Torch bearer means one who is holding the light in his or her hand. So torch bearer കയ്യിൽ ടോർച്ച് പിടിച്ചിട്ട്, ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് മാസ്കറേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നടന്നു പോകുന്ന ആളാണ്. സോ വാട്ട് ആർ യു ടെല്ലിംഗ് ടു മീ നൗ? ഐ ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് എ ക്യാൻഡിൽ ടു മൈ ഷെയിം. എൻ്റെ ഈ നാണംകെട്ട ഡിസ്ഗൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി കയ്യിൽ ക്യാൻഡിലും പിടിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ടു ഷോ മൈ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു എവ്രി വൺ. ദേ ഇൻ ദംസെൽവ്സ് ഗുഡ് സൂത്ത് ആർ ടു ടു ലൈറ്റ്. ദേ, മൈ ഡിസ്ഗൈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സൂത്ത് ട്രൂലി ആക്ച്വലി ആർ ടു ടു ലൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് ഫോർ ലൈറ്റ് ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ്. കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ്. ഐ ഫീൽ ബാഡ്, ഐ ഫീൽ നെർവസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ടു ലൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ടു മച്ച് ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ്. വൈ? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഫീസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ലവ്. Why are you saying like this? It is an office. It is a responsibility. Office here means a responsibility of discovery. So being a torch bearer is a duty to show. So people will be seeing me. So it's a duty, a responsibility to show myself, to expose myself. And being in disguise, I cannot do that. So why are you trying to make me like this? And I should be obscured. Actually, we are eloping without knowing anyone. So I have to be kept hidden, obscured. Obscured means I have to be kept hidden. എന്നെ ഒളിപ്പിച്ചല്ലേ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? എന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ടോർച്ചും പിടിച്ചാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? Lorenzo, so are you sweet even in the lovely garnish of a boy. So you are so sweet even in the dress of the boy, appearance of a boy. You are looking very beautiful. You are so sweet. But come at once. Now you come down, for the close night doth play the runaway. Because this night will be running away. This night will be soon over. ഈ രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകും. നമ്മൾ റണ്ണവേ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകും, തീർന്നു പോകും. ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റേഡ് ഫോർ അറ്റ് ബെസാനിയോസ് ഫീസ്റ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ബെസാനിയോസ് ഹോം ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ്, ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഫീസ്റ്റ്. സോ യു കം ഫാസ്റ്റ്, നോ നീഡ് ടു waste time like this talking. And then Jessica, I will make fast the doors and gild myself with some more ducats and be with you straight. Give me some time to fast the doors, to close the doors and all, and gild myself, decorate myself with some more ducats. So she is not satisfied with the money she has already taken. Some more ducats I have to take, and let me do that and be with you straight, and I'll be joining you straightly, directly soon after that. Exit above. She is leaving from the balcony. And Graciano, now by my hood a Gentile and no Jew. So Graciano listening to, he was witnessing everything, and now he is talking to Lorenzo. Now by my hood, upon my word, it is sure, by promise, a Gentile and no Jew. She is now onwards a one who well born. Gentile means a known Jew or a Christian, one who has born well. ഇനി ഒരു നല്ല രീതിയിലാണ് അവൾ അറിയപ്പെടാൻ പോവുക, not a Jew. So their enmity with the Jews is again expressed here.
Lorenzo, beshrew me, but I love her heartily. Shame upon me if I never loved her heartily. I am loving her sincerely. If it is not so, then I have to be ashamed of. ഞാൻ അവളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ cursed ആവട്ടെ. Shame upon me. For she is wise, because lots of reasons are there to love her. She is wise. If I can judge of her, whatever I know her well, and upon my knowledge, എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് she is wise enough. She is very a wise girl, and fair she is very beautiful also. If that mine eyes be true, and my eyes have proved it, my eyes are the witness of that. She is very beautiful, and true she is, as she had proved herself, and she is true also. She is honest also in her love. She is sincere also, because she has proved it already. She is taking everything and she is joining with me. She has proved her love. So she is wise, she is fair, and she is true also. She is honest also, and therefore like herself wise, fair, and true shall she be placed in my conscience also. She is such a woman who is very wise, fair, and honest, and thus she will be always constantly placed in my soul. So she is always there in my soul. She will be there always. So throughout my life she will be there in my soul. Enter Jessica below. So Jessica comes there after closing the doors and all. What art thou come on, gentleman, away? Okay, so you came. Okay, gentlemen, let's go. Let's move from this place. Our masking mates by this time for a stay. So other friends, the masking friends, those who have to take part in the masquerade, will be waiting for us by this time. They will be there. And exit with Jessica and Salarino. So they are leaving the stage. Enter Antonia. Now we can see Antonia is entering into the scene. Antonia, who is there, is asking aloud who is there. And Graciano, sit near Antonio. Gentleman Antonio, we are here. Then Antonia, 5 Graciano. Shame on you, Graciano. Where were you? We were searching for you. Where are all the rest? Where are the others? It is 9 o'clock. Our friends all stay for you. Almost 9 o'clock it is. And friends are all waiting for you. No mass tonight. We have no time for the masquerade today. Tonight, the wind is come about because we have a favorable wind. Wind is favorable now. ഇപ്പോൾ wind favorable ആണ്, യാത്രയ്ക്ക് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ്, ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. So we have to set now itself. Bassanio presently will go abroad because Bassanio has to go to Belmont to take part in the casket, and also some intentions are there for Bassanio. So he has to leave the place as soon as possible, and the wind is also favorable. So he has to leave the place presently. I have sent 20 out to seek for you. Almost 20 people I have sent in search of you. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എത്ര പേര്, 20ഓളം പേരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്റോണിയോ പറയാണ്. Graciano, I am glad on it. I desire no more delight than to be under sail and gone tonight. So even though the masquerade will not be taking place, I am happy because I don't want much pleasure than having the voyage, to be a part in the voyage. യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം, അതിനേക്കാൾ വലിയ ഡിലൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ടില്ല. So no happiness can make me feel this much than the voyage, and I am ready to go with him. And Exeunt, Graciano is also leaving the stage to take part in the voyage along with Bassanio.